Morning, students. This is Banu Prasad, working as Assistant Professor in Department of Mechanical Engineering in MBA College of Engineering and Technology. Today, we will discuss about electron beam machining process. What are the characteristics? What are the process parameters? What are the design considerations? What are the advantages? What are the disadvantages? And what are the applications? And what are the limitations of the electron beam machining process? It comes to in our previous lecture, we will discuss about what is the introduction of the electron beam machining process. Next one is what are the working principle of electron beam machining process. Next one is what are the different kind of parts we can use in the electron beam machining process. Next one is we will discuss about in the previous lecture one. So electron beam machining process. So different operations. So comes to here today class onwards. First of all, again we will discuss about what is the electron beam machining process. Again, after then we can go for what is the process parameters we can use in electron beam machining process. Design considerations, characteristics, advantages, disadvantages. We will discuss that one. First of all, once again I am repeating. What is the electron beam machining process? Electron beam machining process is a thermal metal removal process. This is one of the thermal metal removal process that utilized a focus beam of high velocity of electrons to perform high speed drilling and cutting. So here electron beam machining process is one of the thermal metal removal process. So high velocity of electrons in this electron beam machining process, high velocity of electrons to perform high speed drilling and cutting one. So in this process one majorly, so we can do two processes only, two operations only. The first one is drilling operations we can do by using electron beam machining process. We can do drilling operation, we can do for cutting operation. So it is one of the thermal metal removal process. Next one is high velocity of electrons we can use to drill the workpiece, high velocity of electrons to use to cut the workpiece. So that is the one of the major working of the electron beam machining process. So this one is used with a high density of machine materials. So high density of machine materials we can use in this type of electron beam machining process. This one is the mechanism of material removal is primarily by melting and rapid vaporization due to instant heating by the electrons. So దీంట్లో మనం ఎలా మెటీరియల్ రిమూవల్ అనేది ఎలా చేస్తామంటే primarily by melting and rapid vaporization due to the intense heat by the electrons. ఎప్పుడైతే intense heat by the electrons అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది వర్క్ పీస్ మీద, అప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుందంటే మెల్టింగ్ కానీ vaporization కానీ జరిగి మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది. సో దిస్ ప్రొసీజర్ వీ కెన్ కాల్ as the electron beam machining process అంటారు. ఇవన్నీ ఏంటి థర్మల్ మెటల్ రిమూవల్ ప్రాసెస్ అండి, ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్ అనేది. సో ఎలా చేస్తున్నాం అంటే, సో హై వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఎక్కడ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ మెషినింగ్ ద్వారా అది ఎక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటే వర్క్ పీస్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు అది మెల్టింగ్ ద్వారా కానీ మెటల్ రిమూవ్ చేస్తాం, లేదనుకుంటే వ్యాపరైజేషన్ యూజ్ చేసుకుని మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ చేస్తాం. సో దిస్ ప్రాసెస్ వీ కెన్ కాల్ as the electron beam machining process, also known as electron optical thermal process. Remember this. So electron beam machining process, or we can call as another name is electro optical thermal process. So very high drilling rates are achievable. So high drilling rates are achievable. Some example one was using the electron beam machining process you can do for drilling operation one. So it is a high rates you can see on drilling operation. Can machine almost all any materials. So by using electron beam machining process to machine any kind of materials. So it is one of the introduction about the electron beam machining process. Very, very important, especially for 4th unit one. See what is a very, very important topic, very easy topic. So it is the line diagram of the electron beam machining process. So it is a vacuum chamber. The total machining operation is we can do on vacuum chamber only.
So it is vacuum chamber one totally. So see here, it is a filament. So this filament onwards, so see here, it is a cathode. So in this cathode one, the electrons are producing here. This is the electrons one. These lines are electrons. The electrons are producing by the cathode. Through the anode onwards, the high velocity of electrons you are passing through the focusing coils. The focusing coils receive the electrons and transfer to the deflecting coil. The deflecting coil, the high velocity of electrons, it received and reflect the workpiece. When these electrons are touch the workpiece one, automatically by melting process onwards, you can remove the material, or vaporization onwards, you can remove the material from the workpiece. So this procedure we can call as the electron beam machining process. So ఎలా జరుగుతుందంటే ఈ cathode in filament the DC power supply. This DC power supply always will give to the negative terminal one. The workpiece is always positive terminal one. So this cathode one, ఇప్పుడే ఈ cathode ఏం చేస్తుందంటే high velocity of electrons అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. cathode అనేది ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు త్రూ ది యానోడ్ ఆన్వర్డ్స్, యానోడ్ ద్వారా మనం దేనికి పాస్ అవుతాయి అంటే ఫోకసింగ్ కాయిల్స్ పాస్ అవుతాయి. ఫోకసింగ్ కాయిల్ నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడికి పాస్ అవుతాయి అంటే డిఫ్లెక్టింగ్ కాయిల్ పాస్ అవుతాయి. డిఫ్లెక్టింగ్ కాయిల్ నుంచి డైరెక్ట్ గా దేనికి టచ్ అవుతాయి అంటే వర్క్ పీస్ టచ్ అవుతుంది. వర్క్ పీస్ టచ్ అవ్వడంలోనే సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే మెల్టింగ్ జరిగి మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది, లేకపోతే వ్యాపరైజేషన్ జరిగి మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రొసీజర్ ఇలా జరిగే ప్రాసెస్ ఏమంటారంటే, ఇలా జరిగే ప్రొసీజర్ ఏమంటారంటే ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్ అంటారు. సో దీస్ ఆర్ పార్ట్స్ అమ్మ. This is reflecting coil, focusing coil, high vacuum chamber, it is a vacuum one, filament, cathode. So what is one? So in this electron beam machining process, we can do two kind of operations. So the first one is drilling, this one is cutting. EBM use cheskoni mano drilling cutting ani chesukochu. So it is the introduction of the electron beam machining process. It is our previous class one. Once again I am repeating. Why? Because ee roju kuda class deen meeda untundi kabatti malli once again we are repeating the what is electron beam machining process. Comes to today topics one. So today topic onwards we will discussing about electron beam. Chudandi, electron beam gun is the heart of electron beam machining process. So in this one we have the electron beam one. Here the beam is very important. Here the beam is heart of this. See here, the beam is the heart of electron beam machining process one. The basic function of any electron beam gun are to generate 3 electrons. So the beam gun is the heart of the EDM one. So the electron beam will generate the 3 electrons at the cathode, accelerate them to a sufficiently high velocity and to focus them overall a small spot size. So ikkada em chestundante ee electron beam anedi very important, especially for electron beam machining process. The electron beam machining process lo beam gun anedi 3 electrons ni produce చేస్తుంది. అది ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు అది ఎక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి అంటే మనం ఎక్కడైతే డ్రిల్లింగ్ కానీ కటింగ్ కానీ చేద్దాం ఉంటుందో ఆ డైరెక్ట్ గా అక్కడికి వెళ్ళి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది beam gun. So see here, is focusing them overall a small spot size. Some example మనం ఎక్కడైతే స్పాట్ అనుకుంటున్నామో అక్కడ స్పాట్ దగ్గర ఏమవుతాయి అంటే ఫోకస్ అవుతాయి. ఫోకస్ అయినప్పుడు అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే డ్రిల్లింగ్ అయితే డ్రిల్లింగ్ జరుగుతుంది, కటింగ్ అయితే కటింగ్ జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఆ మెటీరియల్ టచ్ అవుతాయో అప్పుడు మనకి వర్కింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతా ఉంటుంది. సో మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్ లో వర్కింగ్ యానిమేషన్ కూడా వీడియో పెట్టాను, మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. వెరీ ఈజీ అమ్మ, దీంట్లో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి కానీ మీరు డిఫికల్టీ కానీ ఏముండదు, సింపుల్ వర్కింగ్ మిషన్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హియర్, cathode is generally made of tungsten or titanium. So the cathode is generally made of tungsten or tantalum materials. Such cathode filament are heated often individually. So here the filament are heated. So in this block diagram, first of all, the line diagram, we have the filament. The filament are heated upon inductively to a temperature of around 2500 degrees centigrade. So we have the filament line diagram almost. First of all, we have the filament. The filament one we are heating up to 2000
500 degrees centigrade. Heating leads to thermoions emission of the electrons. The heating leads to a thermoionic emission of the electrons. One. So next one is we can see a combination of refilling forces from the negative cathode. So see here. So the cathode is always negative forces and the attracting forces from the positive anode one causes the free electrons to be accelerated and directed towards the workpiece. చూడండమ్మా, సో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఎలా జనరేట్ అవుతుంది అంటే ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రీఫిల్లింగ్ ఫోర్సెస్ ఫ్రమ్ ది నెగిటివ్ క్యాథోడ్. సో మనకి నెగిటివ్ క్యాథోడ్ దేంతో ఫిల్ చేస్తాం అంటే నెగిటివ్ ఫిల్ చేస్తాం క్యాథోడ్ అండ్ ది అట్రాక్టింగ్ ఫోర్సెస్ ఫ్రమ్ ది పాజిటివ్ యానోడ్. సో అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఏముంటుంది, పాజిటివ్ యానోడ్ అనేది ఉంటుంది. ఇట్ కాజెస్ ది, సో ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ క్యాథోడ్ ఏం చేస్తుందంటే అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఏంటంటే పాజిటివ్ యానోడ్స్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ కాజెస్ ది ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ టు బి accelerated and direct towards the workpiece. So this point onwards the electrons are forming. So one of the major requirement of electron beam machining operation of the electron beam gun is maintenance of desired vacuum. So we can maintain in this one totally electron beam machining operations in vacuum chamber only. In vacuum chamber only you can do this kind of operations where it may be drilling or it may be cutting operations. You can do the vacuum chamber only. So that is one of the definition. Next one your topic is power supply. So electron beam machining process is one of the thermal metal removal process. Thermal metal removal process is nothing but based on the source is power here. By using the power, we are removing metal from the workpiece. So that's why power supply is very important. How much power supply we are using in the electron beam machining process is very important. So see here, high voltage power supply we are using for electron beam machining system. So generates voltage of up to 150 kilowatts to accelerate the electrons. So ikkada మనం high power system అనేది power supply అనేది యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఎలా ఎంత యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అంటే 150 kilowatts అనేది యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. After that only the electron will be accelerating. అప్పుడే మనం ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది యాక్సిలరేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ బీమ్ గన్ నుంచి ఇవన్నీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది. ఎంత పవర్ యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల 150 kilowatts పవర్ యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ machining system are capable of delivering enough power to operate guns at average power level up to 12 kilowatts. సో చూడండమ్మా, సో మనకి ఇక్కడ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ machining ప్రాసెస్ అమ్మా అండ్ క్యాపబుల్ ఫర్ డెలివరింగ్ ఎనఫ్ పవర్ అమ్మా. సో ద క్యాపబిలిటీ కూడా ఉంటుందమ్మా. ద క్యాపబుల్ ఫర్ డెలివరింగ్ ఎనఫ్ పవర్ ఆఫ్ ఆపరేట్ గన్ అట్ యావరేజ్ పవర్ లెవెల్. సో యావరేజ్ గా మనం దీనికి బీమ్ గన్ కి ఎంత పవర్ ఇస్తాం అంటే యావరేజ్ హైయెస్ట్ వచ్చేసి 150 kilowatts అమ్మా. యావరేజ్ వచ్చేసి 12 kilowatts. 12 kilowatts నుంచి 150 kilowatts పవర్ కూడా మనం యావరేజ్ యూజ్ చేసుకుంటామంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇక్కడ బీమ్ గన్ అనేది. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ అమ్మా. ద ఇండివిజువల్ పల్స్ ఎనర్జీ కెన్ రీచ్ 120 joules for pulse one. The individual pulse energy can be reached అమ్మా. పల్స్ ఎనర్జీ కూడా ఉంటుందమ్మా. సో ఇండివిజువల్ గా అది ఎంత రీచ్ అవుతుంది అంటే 120 kilojoules per pulse అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతా ఉంది. To avoid the possibilities of erasing and short circuits and the high voltage section of the power supply are submerged in an insulating direct coil, dielectric coil. So మనకి అవాయిడ్ చేస్తున్నాం. Some of the drawbacks we are avoiding. So what is the drawbacks means? So to avoid the possibility of arcing and short circuits of the arcing of the high voltage section of the power supply are submerged in an insulating dielectric coils. So ivanni avoid cheyadam kosam they are insulating dielectric coils. Dielectric coils it prevent these type of drawbacks. So next one is see here and is the power supply amma. So the maximum power supply we can use it for electron beam machining operation is 150 kilowatts. The lowest is the average is 12 kilowatts amma. So here next one is process parameters. What is the process parameters of electron beam machining process? Process parameters is very important amma. The
process parameters which directly affect the machining characteristics in EVM. So the process parameter directly affect the characteristics of the electron beam machining process. So the first of all, you can see the accelerating voltage. First one. Next one is electron get accelerated at a high voltage one. So accelerating voltage is very important. Electrons get accelerated at a high voltage one. Electrons అనేది ఎలా accelerate అవుతుంది అంటే ఎలా produce అవుతుంది అంటే ఎలా generate అవుతుంది అంటే high voltage basis ని free electrons అనేది produce అవుతుంది. అప్పుడు మనకి free electrons అనేది సో అక్కడ high velocity electrons అనేది సో మనం యూజ్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తాం మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ చేస్తాం. కాబట్టి అది ఎలా జనరేట్ అవుతుంది ఎలా యాక్సెలరేట్ అవుతుంది అంటే హై వోల్టేజ్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద బీమ్ కరెంట్ రిలేటెడ్ టు ది నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ emitted by the cathode or available in the beam. The beam current can be as low as 2000 milliamperes to 1 ampere. The beam current can be low as ఎప్పుడైతే మనం లో అవుతుంది ఎంత అవుతుంది అంటే లో ఇట్ మే బి లో as 200 milliamperes to 1 ampere one. So next one is pulse duration. So what is the pulse duration means? Pulse duration can be low as 50 ms to as long as 15 ms. So pulse duration కూడా ఎంత తీసుకున్నామంటే లోయెస్ట్ ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే 50 ms and longest as 15 ms. It is the pulse duration. First one is accelerating voltage. Second one is beam current one. Third one is pulse duration one. Fourth one is energy per pulse. Energy per pulse also very important. So next one is energy per pulse one. Power pulse. So power per pulse would use lens current is very important. Next one is spot size. Spot size అనేది ఎలా కన్సెప్ట్ చేసుకుంటే చూడండి. Spot size is controlled by degree of focus achieved by the electromagnetic lens. చూడండి. So స్పాట్ సైజ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం ఎక్కడైతే డ్రిల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ డ్రిల్ దగ్గర ఎగ్జాక్ట్ గా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడే సో అది ఇన్సెంట్ అప్పుడే అది టచ్ అయినప్పుడే వర్క్ పీస్ని కరెక్ట్ స్పాట్ లో అప్పుడు మనకి మెల్టింగ్ జరిగి మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది లేదా వ్యాపరేషన్ జరిగి మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది. సో అక్కడ స్పాట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. స్పాట్ కాకుండా వేరే దగ్గర జరిగింది అనుకోండి సో ఇట్ ఈస్ ద ఆపరేషన్ ఇస్ టోటల్లీ వేస్ట్ టైం. There is a useless operation, useless machining operation. So అలా స్పాట్ దగ్గర ఎక్కడైనా జరిగితే మనం పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఎక్కడైతే స్పాట్ సరిపోకుండా అన్ స్పాట్ లో ఎక్కడైతే టార్గెట్ లేకుండా వేరే దగ్గర జరిగిందంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్లెస్ మిషనింగ్ ఆపరేషన్ అనమాట. సో స్పాట్ కంట్రోల్ ఎలా చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ కంట్రోల్ బై ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఫోకస్ అచీవ్డ్ బై ది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ లెన్స్ అన్నమాట. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ లెన్స్ యూజ్ చేసి ఫోకస్ అంతా కూడా స్పాట్ మీద ఫిక్స్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఫర్ ఏ లోయర్ స్పాట్ సైజ్ ద మెటీరియల్ రిమూవల్ వుడ్ బి ఫాస్టర్ టు ది సైజ్ ఆఫ్ ది పోల్ వుడ్ బి స్మాలర్ వన్. సో చూడండి ఫర్ ఏ లోవర్ స్పాట్ సైజ్ ఎప్పుడైతే లోయర్ స్పాట్ సైజ్ ఉంటాయో ద మెటీరియల్ రిమూవల్ వుడ్ బి ఫాస్టర్. లోయర్ స్పాట్ సైజ్ ఉందనుకో అక్కడ ఏమవుతుందంటే మెటీరియల్ రిమూవల్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ జరుగుతుంది. సైజ్ ఆఫ్ ది హోల్ ఎప్పుడైతే సైజ్ హోల్ ఉందనుకో హోల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఎక్కడ స్మాల్ స్పాట్ సైజ్ ఉందనుకుంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్పాట్ జరుగుతుంది. ఎక్కడ హోల్ అయితే వుడ్ బి స్మాలర్ స్మాల్ ఉంటుంది కాబట్టి స్మాలర్ జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద స్పాట్ సైజ్. ఓకే అమ్మా అండర్స్టాండ్. ఎప్పుడైతే మనం లోయర్ స్పాట్ సైజ్ అని సెర్చ్ చేసుకుంటున్నాం సో అక్కడ మనకి మెటల్ రిమూవల్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ జరుగుతుంది. ఎక్కడంటే సైజ్ ఆఫ్ ద హోల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో సైజ్ హోల్ అనేది చాలా చిన్నగా ఉంది అనుకుంటే మెటల్ రిమూవల్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది చాలా స్పీడ్ జరుగుతుంది. అదే హోల్ సైజ్ ఈజ్ బిగ్గర్ వన్ సో ద వర్కింగ్ procedure takes for more time. That is the difference here. Spot size. This one is power density. Power density are very important. So see here the energy density and power density is governed by the energy per pulse duration and the spot size. Power density, energy density, the energy density and power density is governed by the energy per pulse duration and the spot size. This is the power density. So next one is we will discuss. So see here, next one is total penetration range. What is the total penetration range in the electron beam machining process? 2.6 into 10 to the power of minus 70 into V square per rho mm. It is total penetration range 2.6 into 10 to the power of minus
70. Next one is where V is accelerating voltage in volts per. Rho is nothing but density of the material in kg for mm3. So total penetration range we want to know. How can we know? It's by using this formula. 2.6 into 10 to the power minus 17 into V square by rho. So V is nothing but accelerating voltage. Density is nothing but rho is nothing but density of the material in kg for mm3. So by using this formula to find out the total penetration range. Next one is speed of electron under the control of the electric field. Speed of electron is very important. So in any total fundamental removal process. So electron speed also చాలా important. మనం ఎప్పుడైతే స్పాట్ చేసేసో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి స్లోగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి, వర్కింగ్ ఎలా జరుగుతుంది, చాలా స్లోగా జరుగుతుంది అనమాట. అంటే ఇన్కంప్లీట్ అనేది కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా అగ్రెసివ్ గా వచ్చి వర్క్ పీస్ టచ్ అయ్యి అప్పుడు రిమూవల్ మెటీరియల్ రిమూవల్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది. ఇన్కంప్లీట్ అనేది ఉండదు. అగ్రెసివ్ గా యాక్యురసీ గా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండదు అనమాట. సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్ కూడా మనకు speed of the electrons controlled under the control of electric field. Student number, the speed of the electron is controlled by the electric field number. So we have the formula. So V equal E into E in the root of 2E by M. So see here, 2E by M. Here, M is nothing but here mass of the electrons in kg. So mass of the electron in kg is nothing but 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg. చూడండి. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ అనేది దేని కంట్రోల్లో ఉంటుందంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఎలా తెలుసుకుంటూ అంటే by using this formula E equal E to the power of 2E by not E to the power of E and the root of 2E by M meter per second. So here M is equal mass of the electron in kg. Next one is E is nothing but charge of electrons in Colombo 1.6 into 10 to the power of minus 91. Now next one is E. E is nothing but voltage of electric field in volts. Those plus V equal 600 E. So V is nothing but here 600 E. The total power of the beam current for I amperes equal P equal EI watts. So here children, the total power of the beam current. So we want to know total power of the beam current one. So must choose P equal EI watts. So here, so G number P is nothing but power. So E means nothing but so see here voltage of electric field one. So I is current one. So it is the total power of the beam current of I amperes. So it is calculate the electron speed. This one is total power of the beam current. By using this formula, to know the total beam current, to know the speed of the electrons. So we want to parameters and it చాలా important. First of all, we want to check these kind of parameters. Then only they will start for electron beam machining operation. So ఈ parameters అన్ని కూడా చెక్ చేసుకొని క్యాల్కులేట్ చేసుకొని దేని డిజైన్ చేస్తారు మిషన్ ఆపరేషన్. సో కంప్లీట్ గా వర్క్ చేసుకుంటారు. ప్రాసెస్ పారామీటర్స్ ఎక్కడైనా వేరియేషన్ ఉందంటే మనకు వర్క్ అనేది ప్రాపర్ జరగదాం. సో ఆపరేషన్ అనేది ప్రాపర్ జరగదు. డ్రిల్లింగే కానీ సో అది కటింగే కానీ. సో ఇదేంటి వన్ ఆఫ్ ద వెరీ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఎలా అంటే మన డ్రిల్లింగ్ వేరు, మామూలు డ్రిల్ బిట్ యూజ్ చేసుకొని డ్రిల్లింగ్ చేయడం వేరు, కట్ యూజ్ చేసుకొని కట్ చేయడం వేరు. బట్ ఇదేంటి వెరీ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్, వెరీ డిఫరెంట్ వన్. ఇట్ ఈస్ అడ్వాన్స్డ్ వన్ కంపేర్ టు కన్వెన్షనల్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్. ఇట్ ఈస్ అడ్వాన్స్డ్ ఆఫ్ ది నాన్ కన్వెన్షనల్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట. దాంట్లోనే మనకి ఇది ఒకటి ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట. సో ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేసుకున్నాము. ఒక డ్రిల్లింగ్ ఒకటి, నెక్స్ట్ ఏం చేసి కటింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రోడ్ అనేది ఏది ఉండదు. ఎలక్ట్రోడ్ అండ్ వితౌట్ ఎలక్ట్రోడ్ అనమాట. ఇక్కడ మన డైరెక్ట్ గా ఏమవుతుందంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ డైరెక్ట్ గా వర్క్ పీస్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ వర్క్ అనేది కంప్లీట్ అవుతా ఉంటుంది. అంటే మెల్టింగ్ జరిగి అది మెటీరియల్ రిమూవ్ అవుతుంది, లేదా వ్యాపరేషన్ జరిగి మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అవుతా ఉంటుంది. సో విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మనకి ఆపరేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట. సో టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ కాదు, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లోనే మనం చూడంలోనే ఆపరేషన్ అనేది ఫాస్ట్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట. సో ఈ ప్రాసెస్ పారామీటర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దట్స్ వై యూ ఆర్ లెర్నింగ్ అబౌట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ పారామీటర్స్. టోటల్ పనిఫినేషన్ రేంజ్ ఎలా ఉంటుంది,
ఎలక్ట్రాన్ స్పీడ్ ఎలా ఉంటుంది, పవర్ కన్జంప్షన్ ఎలా ఉంటుంది, టోటల్ పవర్ అనేది ఎంత యూజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సో మనకి నెక్స్ట్ వన్ ఏంటమ్మా, సో పవర్ పల్స్ ఎలా ఉంటుంది, స్పాట్ సైజ్ ఎలా తీసుకుంటాం, పవర్ డెన్సిటీ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రాసెస్ పారామీటర్ లో వస్తాయి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ చూడండి అండ్ ప్రాసెస్ పారామీటర్స్. సో ఫోర్స్ ఆఫ్ బీమ్ ఆన్ మోల్టెన్ మెటల్. సో హియర్ ఫోర్స్ ఆన్ బీమ్ మోల్టెన్ మెటల్ ఫోర్స్ జరుగుతుంది ఎక్కడ, బీమ్ ఆన్ మోల్టెన్ మెటల్ మీద ఫోర్స్ ఎలా జరిగి మెల్ట్ అవుతుందంటే చూడండి 0.341 రూట్ ఆఫ్ ఈ బెన్సిస్. సో చూడండి అమ్మ, సో మనకి ఇక్కడ చూడండి అమ్మ, సో మన ఫోర్సెస్ అనేది జరుగుతుంది ఎక్కడంటే వర్క్ పీస్ మీద జరిగినప్పుడు అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, మోల్టెన్ అవుతుంది ఆ మెటల్ అనేది. అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది సమ్ ఫోర్స్ తో ఎప్పుడైతే వర్క్ పీస్ టచ్ అయ్యాయో అప్పుడే మనకి మెటీరియల్ ఏమవుతుంది, రిమూవ్ అవుతుంది అనమాట. సమ్ ఫోర్స్ తో కానీ టచ్ అవునప్పుడు ఆ మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అవ్వదు. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే వర్క్ పీస్ లాగా ఉంటుంది. అలా కాకుండా సో ఎలక్ట్రాన్ ఫోర్స్ ఆఫ్ బీ ఆన్ మోల్టెన్ మెటల్ మనకి ఫార్ములా ఉందండి. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకుని ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. బీ ఆన్ మోల్టెన్ మెటల్ ఎంత అంటే F=0.341 into root of E densis అన్నమాట. So see here, power requirement of T4 EBM process is proportional to the MRR. Power requirement ఉంటుంది. Power requirement for electron beam emission process is of course proportional to the MRR. ఎప్పుడైతే మన పవర్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఆటోమేటికల్లీ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ది MRR. So that's why here P proportional to the MRR1. So therefore P equals C into the MRR1. Here C is the specific power consumption. So specific power consumption అనేది ఎంత జరుగుతుందంటే 4 watts per mm cube or minute for tungsten and 7.6 and 4 watts per mm cube per minute for ions, titanium and aluminum respectively. సో ఈ cathode అనేది సో దేంతో మేకింగ్ చేస్తాం అంటే cathode అనేది టంగ్స్టన్ మెటీరియల్ యూజ్ చేసి చేస్తాం, టైటానియం అండ్ అల్యూమినియం ఆల్సో. సో పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందండి cathode చూడండి అమ్మా. సో పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే వేర్ స్పెసిఫిక్ పవర్ కన్జంప్షన్ ఈక్వల్ 4 watts per mm cube per minute for tungsten. సో చూడండి అమ్మా, ఫర్ టంగ్స్టన్ కి ఎంత ఉంటుంది పవర్ కన్జంప్షన్, 4 watts per mm cube. అదే 7.6 and 4 watts per mm cube per minute for iron and titanium. 7.6 4 mm cube for అనేది ఐరన్ కి టైటానియం కి వస్తుంది అండ్ అల్యూమినియం ఆల్సో రెస్పెక్టివ్లీ. సో దీస్ ఆర్ మెటీరియల్ అమ్మ పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది. సో మనకి ఇప్పుడు క్యాథోడ్ అనేది ఈ మెటీరియల్ యూజ్ చేసుకుని మేకింగ్ చేసుకుంటాం అంటే పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది ఎలా ఎంత యూజ్ చేస్తున్నాం, ఎంత రిక్వైర్మెంట్ అని అంటే ఇంకా పవర్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ దేనికనంటే టంగ్స్టన్ కి అయితే 4 kilowatts per mm cube అమ్మ. అదే మనకు ఐరన్ కి టైటానియం కి అయితే 7.6 and 4 watts per mm cube. So and aluminum also respectively. So these are process parameters. So next one is beam process. Next class we will discuss about beam process and design considerations. Next one is comparatively performance one, medium advantages, disadvantages, and applications, limitations, and characteristics. So these are we will discuss for next class. Thank you, Amma. These are today class. Today class we will learn about the again what is the electron beam emission process and what is the introduction of the electron beam emission process, what is the power supply of the, what is the equipment setup for the electron beam emission process. Next one is what is the power supply of the electron beam emission process. Next one is what is the process parameters electron beam emission process. These are today class. Thank you. Next class we will discuss about another topics. It is one of the very very important essay question. So they will ask you. It is one of the very small unit. So రెండు టాపిక్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ రెండు టాపిక్ లో చాలా లెంతీ టాపిక్స్. ఈ 14 మార్క్స్ ఇవ్వాలంటే కంపల్సరీగా ఇవన్నీ కూడా ఈ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ గురించి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇవ్వాలి. మనకి ఆల్రెడీ సిలబస్ కాపీలో ఉంది. ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ మిషన్ ప్రాసెస్ అడిగాడంటే దానికి సంబంధించిన రిలేటెడ్ ఈ డేటా మొత్తం కూడా మీరు ప్రెజెంట్ చేయాలి క్వశ్చన్ షీట్ గా. అందుకే మనకి 2 classes 3 classes లో చెప్తున్నాం అనమాట. ఒక సింగిల్ క్లాస్ లో చెప్పకుండా ఇవే డీటెయిల్ గా చెప్తా ఉంటాం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్ లో. సో మనం టుడే క్లాస్ లో ఏం నేర్చుకుంటాం, ఎక్విప్మెంట్ సెటప్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టుడే క్లాస్ onwards you learn about what is the electron beam machining process, equipment setup. Second one is power supply. Power
much power supply we are using in the electron beam machining process. Our topic is electron beam machining process parameters. So what kind of parameters we are using in the electron beam machining process? Thank you.